Hop là. Hop, ça passe. Bon. Bonsoir, chers amis. C'est donc, comme d'habitude, Deaso sur ce un épisode sur honkaistarrail. Bon, honnêtement, oui, je sais, il faudrait que je m'occupe des rediffs. Il y en a 20 millions. Et il y en a 2 qui sont publiés officiellement. Avec une description, un titre, un numéro, une miniature. Ça me dérange un peu. Mais, bon, on va laisser ça de côté. J'essaierai de m'occuper de tout, de mettre au moins publier les trucs. Les miniatures, après, je m'en occuperai peut-être en une deuxième partie. Faut aussi que je mette en ligne le dernier épisode de Genshin Impact de la semaine. Yes. Mais bon, faut juste que je mette une description en miniature. Dans la miniature est faite. Faut juste que je le publie en fait. Il est probablement prêt. Donc je vais faire ça directement dans la première pause. Donc, aujourd'hui on se retrouve donc sur honkaistarrail pour la suite de l'histoire principale. On avait déjà fait cette semaine. Ah, Mialipop, bonsoir. Donc, on avait déjà donc fait cette semaine 2 parties. On avait fait l'univers simulé, première partie, et puis on avait fait des quêtes du monde dans la station spatiale Erta. C'était plutôt sympathique. On a aidé Asta, on a découvert son chien, qui est trop mignon. Bref, je sais même plus comment il s'appelait, mais c'était mignon. Donc, bon, il y avait personne qui était sur le stream ce soir-là, je sais pas pourquoi, c'était probablement surprise. Par contre, je vois que Mia est déjà là, alors que c'est quand même le stream surprise. J'avais dit qu'il y aurait un stream samedi soir, mais personne n'a vu les rediffs. Enfin, je crois. Après, je pense que même s'ils sont en non répertoriés, si on va sur la playlist, il devrait y avoir moyen de les trouver, pour les gens qui sont vraiment acharnés. Parce qu'il y avait des gens qui les avaient trouvés, j'ai vu. Mais bon. Donc. Lançons donc la soirée, déjà. L'univers dans une coquille de noix. C'est un vaste objet destructif de l'univers simulé. Bon, donc j'ai fait un peu l'univers simulé depuis la dernière fois. Hein. Et ça va bénéficier de moins 5 bonus au début d'un tour. Hop. Voilà, ça c'est bon. Nous avons un message du jeu. Célébration stellaire. Voilà, donc... tiens, Honkai a reçu plusieurs prix, notamment celui du jeu iPhone de l'année aux App Store Awards 2023 et du meilleur jeu au Google Play Best 2023. Yes. On récup. Message. De Daneng et de Asta. On a plus ou moins un par jour, hein, je crois. Hein. Pose-moi tes questions sur la banque de données. Tu as frappé à la porte de la salle des archives la nuit dernière, Stell? Est-ce que je t'ai réveillé? Pardon. J'ai entendu un bruit dans les archives. J'étais en train de faire du tri dans la banque de données quand le courant a sauté, et j'ai cogné par accident dans une étagère. Le temps que je sorte de la pièce, tu étais déjà retourné dans ta chambre. Bon. Arrête de veiller si tard. On dirait ma sœur. Toi aussi. Ah. Petit succès. Quand tu auras le temps, viens consulter la banque de données. Tu as dit que tu voulais en savoir plus sur le Stellaron et les Ions. Alors je t'ai mis des documents de côté. Oui, bon, les Ions, j'ai déjà tout regardé, j'ai connu plus ou moins. Attends, on va voir ça dans l'ordre. Est-ce que tu sais ce qu'est un esprit ouvert? Tu veux savoir ce qu'est un esprit ouvert? Qu'est-ce qu'un esprit ouvert? C'est vraiment la question que vous voulez me poser, Damasta. Bonne réponse. Je peux prendre une capture d'écran de ta réponse? Je masquerai ton nom. Tu n'auras pas d'ennui. Hein?
Est-ce que je peux encore annuler ce message? Il n'y a pas de problème. J'ai encore eu la malchance d'être invité à faire un séminaire en streaming. Cette fois-ci, le thème est Réunion au sommet. Changer de point de vue sur la finance et la fortune en gardant un esprit ouvert. Je peux absolument les convaincre que ce thème est vraiment ennuyeux. Qui a envie de regarder ça? Qui a envie de regarder ça? Bon, on t'a regardé Pépi, donc le chien de... Comment il s'appelle comment déjà, le gars? Il est en bas, Arlan, joué. Avec un holodisque. Je peux faire regarder. Pas faux. Je peux faire une autre coupure d'écran. Capture d'écran. Vas-y, let's go. J'aime bien tout ça. Faut que j'arrête de dépenser. Tu as dit que tu étais de retour à la station spatiale, Stell? Je vais te faire part d'une chose dont je ne peux parler qu'à toi. Est-ce que tu pourrais passer me voir si ça ne te dérange pas? J'ai un mauvais pressentiment. Non, ne t'en fais pas, ce n'est rien de farfelu. Je dois simplement te voir en personne pour discuter de quelque chose. C'est un peu trop gênant de t'en parler par message. J'attendrai à l'endroit habituel. Viens vite, s'il te plaît. Ah, mission acceptée, une tournure inattendue. Qu'est-ce que c'est comme mission? Ah, c'est une mission compagnon. Ok, c'est la première fois qu'on en a une. Donc là, il y a des missions d'aventure. Une mission quotidienne qui elle est faite, j'ai fait juste il y a 3 secondes. C'est pour ça que le live a été un peu en retard. Une tournure inattendue. En plus auprès d'Asta. J'attends à l'endroit habituel. Allez-y, découvrez ce qui s'est passé. Voilà, continuité pionnière. Et les missions pionnières, c'est pas la même chose. Ah. On découvre toujours de nouvelles choses. C'est intéressant. Là, on a toutes les missions. Bref. Nous avons le guide. Comme dit, on vient de faire la quête quotidienne. Bon, ça, au pire, je peux terminer après le stream. Hop, nous avons... On a 10 messages d'autres personnages. Bon. Donc, nous sommes donc là, ce soir, pour continuer la quête principale. Donc la... Les missions pionnières, voilà. Et donc nous allons... Bah voilà, ils sont là, les joyeux lurons qu'on a abandonnés la dernière fois pour aller vers là-bas chercher des médocs. Pardon pour la soudaine disparition. That's nothing. The unannounced disappearance record holder is right here. And that's something to be proud of? It's good to have everyone back together. Let me get straight to it. Vas-y, dis-nous tout, Oleg. Regarding the Stellaron and your predicament in the overworld, your friends have gone over both with me again. The last time I saw Kokolia, she was an impressive young lady. I never thought that after becoming the Guardian. All I can say is that I sympathize with your situation. Rest easy. Wildfire won't go behind your back on this. Your plan sounds a bit like the ravings of a drunken miner, but at least you're offering a road forwards. We Underworlders haven't had a road to anywhere for a long time now, and you can see how things have become. I'm willing to give you guys a shot. Don't worry, Mr. Oleg. We'll make sure you don't regret it. Ravings of a drunken miner is a little harsh. Maybe it is. But I think we need to set our sights on something a bit more realistic. You guys want to know the whereabouts of the Stellaron. Wildfire wants to remove the restrictions on the Underworld. In other words, Svarog is the target of both our efforts. If we can't deal with the boss, we can't deal with anything. N'arrive pas à s'occuper, ouais. Éliminons-le. C'est un peu radical quand même. Je trouvais un moyen de le rallier à nous. He
wouldn't understand. You're forgetting he's a robot. It'd be faster to smash him to scrap metal. We should make preparations for both approaches. Of course, it's better to settle matters through peaceful means. If the situation changes, we must be prepared for armed conflict at a moment's notice. Wildfire has tried many times to make contact with Svarog, without success. He has no intention of engaging with us. At our current strength, it would be incredibly dangerous to use force. Svarog's robots don't fear sacrifice. And I don't want to risk underworld lives. Ouais. Donc s'ils ne se sont pas débarrassés de Svarog pour l'instant, pour ceux qui n'ont pas forcément compris, donc c'est certainement parce qu'il est trop fort. Sa puissance militaire est trop importante. C'est pas quelque chose qu'on a décidé d'attaquer, ce n'est pas quelque chose, vu les circonstances, qui peuvent décider facilement et sans risque. Things have changed. Your arrival constitutes an external variable for Svarog. I may not have the full picture. Perhaps you guys have an opportunity to sway him. That would be best. Our scheme is coming along nicely. But I fear that Svarog just isn't the swaying type. You'll understand when you get to his territory. Things never run smoothly down here. What about you, Miss Silvermane? You're the only one here that isn't compelled to do or die with Svarog. I'd like to hear your plan. Well, the underworld is still a part of Belobog. If Svarog's existence constitutes a threat to the people here, I will of course stand with you. Excellent. An enlightened answer, young lady, and spoken like a true successor to the guardianship. Seeing as we're all on the same side, there's no reason to delay. Let's go. I've arranged for a guide to take you to Svarog. Que feront les feux sauvages? Wildfire's relationship with Svarog has been hostile for a long time now. Accompanying you would only lead to misunderstandings. We'll be nearby, awaiting orders. If things go south, we'll be there in no time. Zila, perhaps you can take our outsider friends the rest of the way. I'm on it, boss. Bon. Ah. Et Sampo qui... Sampo Koski qui nous envoie un message, et Julien aussi. Ok, j'en avais juste vu qu'il y a Sampo, j'aurais pas cru qu'il y aurait un deuxième. Bon. Stell, mon héroïne, j'ai enfin réussi à te contacter, tu dois venir me sauver. Utilisateur indisponible. Désolé, votre message n'a pas pu être envoyé, veuillez réessayer plus tard. N'a pas pu être envoyé, est-ce que ça fonctionne au moins? Il y croit. Quand tu auras une minute, viens me trouver à la grande mine, estimée cliente. Chaque seconde compte, ma vie est désormais entre tes mains, cher ami. Sagesse de la survie. Ah. Rendez-vous dans la grande mine et demandez à Sampo ce qu'il veut. Vous savez un message de Sampo dans lequel il dit avoir besoin d'aide, il semble avoir de gros ennuis. C'est normal, vous l'ignoriez, mais il a précisé que sa vie était en jeu. Au sens du devoir moral, vous incite à mener l'enquête malgré tout. Aïe aïe aïe. Ce gros sac. Allô, il y a quelqu'un? Comment est-ce qu'on utilise ce truc? Envoyer à tous mes contacts. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est envoyer de l'argent. Qui es-tu déjà? Hein? Quelqu'un a vraiment répondu? T'existes pour de vrai ou tu es un bot? Enfin bref, je m'appelle Julien. Je suis l'officier de renseignement en chef des taupes. J'aurais besoin d'un coup de main. Si tu es libre, viens donc me voir à l'entrée de la grande mine. Le trésor des vieux contremaîtres. Eh ben... Il y a la bande de Hook qui nous demande des trucs. Oui. Mission compagnon. Ah, un message groupé de Julien indiquant que Hook a des ennuis. Il y a une mission compagnon de Hook, qui est jouable d'ailleurs, je le rappelle. Hein. Hop. 736. Cette semaine, on va faire les vœux de débutants. Et on va avoir plein de persos, j'espère. Ça va être génial. Pas ce soir, je pense demain. Je vais essayer de liver demain. Il y a tellement de persos. Tellement de persos qu'on n'a pas.
Ah. Peut-être même faire des vœux normaux. Parce que j'aimerais bien avoir Arlan. Et il faut qu'on le fasse cette semaine. Et donc il y a Hook qui est là. Hop. Moi j'aime bien tout ça, j'aime bien regarder dans tous ces trucs. Avec tous les trucs là aussi. Répliques toujours et encore. Non, ça c'est les reliques. Avec la grande sœur Lando là. C'était où déjà? Non, c'est enfin information, réplique. Là, il est où Sampokoski? That guy? One of these days, he's gonna get busted by my brother. Ouais, il va se faire coffrer par... Ah, il y a un texte. Par Monsieur Guépard Blando. Le grand blond avec l'immense arme. Petit pliant des feux sauvages. Ah, tiens. Looks good. Oui, le guide arrangé par les feux sauvages. Ah, c'est là en bas. Tiens, quand on parle de Hook. Bonjour, Hook. Hook? You. This I really wasn't expecting. Oui, c'était inattendu, oui. So, the moles are a part of Wildfire. Ah, that's right. It's me, Pitch Dark Hook the Great. What do you want? Kiddo, I think there's been a misunderstanding. Ah non, le guide c'est sympa. I will be your guide, friends, by order of Chief Oleg. Ok, pendant un instant on a cru que c'était Hook le guide, mais non. On s'est fait baiser par le jeu. I gotta say I'm a little upset at the thought of you choosing a toddler over your old buddy Sampo. All right, don't get started. But I want to ask you something. Everyone in Wildfire knows the location of Svarog's lair. Why do we need you as a guide? My specialty's in the field, perhaps. Wildfire may know where the base is, but have they ever been inside? You've been inside? No, but I felt my way around the outside and picked up more than a few clues. I can help you. You have my word. Oleg, ça a placé sa confiance en toi. Espérons que tu y joindras le geste. Hey, what are you trying to say? Name me someone above or below ground that walks the talk like Sempo Koski. My legacy will prove that Sempo Koski was nothing but a willing and devoted servant of... Oh, enough. Jeez, we believe you, okay? Show us the way already. Great! Stay close. Ah, salut Arthur. Bon, je suis sûr qu'on va se marrer. Sampo, are we there yet? Do you have to ask every other minute, Missy? 2 more steps, just 2 more steps, and you're there. Okay. Direction la colonie des robots. Ah oui. On n'était pas encore à la colonie des robots. Ouais, bon, on débloque la carte. Les vagabonds sont effectivement installés autour de la base de Svarog. Ah tiens. J'aurais de familier sésame. This is Svarog's lair? I thought it'd be cold and lifeless. Turns out it's pretty busy. Many vagrants are staying here temporarily. Their homes were overrun by monsters. Isn't it dangerous for them to make camp right under Svarog's metal nose? No. Svarog may be ruthless, but he never attacks without reason. For those with no home,
This is actually a safe place to be. If I hadn't moved away when I did, I'd probably be where they are right now. Ok, on peut le casser. Bonjour, bonjour. Did you see those extra boxes of medical supplies at the depot? Who brought those over? Clara, I assume. I can't think of anyone else that'd do something that generous. Who's Clara? Is she one of us? Not even close. She's Svarog's trusted family. Family? Of a robot? Well, you'll understand when you've been here a while longer. Alas, this place is a bit of a mixed bag. Plenty of characters. Keep your wits about you, friends. Don't let anyone deceive you. It's all good. We've had you for practice. You know, Missy, you sure know how to bear a grudge. La rancune tenace, attention. Did you hear? Those idiots got into a fight in the mine. It only got settled after Boss Svarog showed up. I said it before. Only Boss Svarog can protect us down here. Everyone should follow his lead. Well, what do you think? Cat got your tongue? Do you ever talk about anything else? I'm so tired of hearing about Svarog. But it's true. What else is there to say? I mean, take a look at all these good-for-nothings. They'd starve to death without him. Tiens, là-bas il y a des robots. Ah, faut aller là. Ok, donc on peut explorer encore par là sans sortir de la zone. Madame, vous ne regardez plus rien. Ça ne vous dérange pas? Ok. No! You can't insert the microcrystalline unit into the heat-sink substrate like that. How do you know? Balloway from Miner's Lamp said that you need to pay attention to the interfaces when assembling relics. To make this thing move again, we need to connect the microcrystalline unit to the operating brake module. Otherwise, it's just a pile of scrap metal. If you believe a word that senile idiot Balloway says, you're done for. The last time he acted on his own advice, he electrocuted himself. You should be asking people with real smarts. No one is better at fixing machines than Marev. I saw him connecting a microcrystalline conductor unit to a logic control hub to get a vibrating drill to work. Marev? Him and his brother wouldn't know a real relic if it hit him in the face. Last I heard, he got scammed by someone selling counterfeit junk. Ah, you're just salty, my friend. Eh ben. Tiens. Les machines de Svarog qui sont là, bien évidemment. Yo, listen up. This one's for all you pretend rappers. Internal combustion engine champion, 88 degrees bedrock. Repping the dawn of the underworld rap. Here's something to wake up your soul. Check it. Lighted the moon of a city of snow. Kid down below gazing up all alone. Silence, dismay. How to make sense of this vision of gray? You to protect, her to defend. Queen of oblivion lies with no end. Child born and bred of the underworld dark. Orders that keep him and home far apart. Life, death, and honor, the struggle persists. Finding his parents, his solitary wish. Crackling flame, flickering light. And now he escapes in the dead of the night. Sickness and hunger forever pursuing him. Gritting his teeth, leaves a city behind. Scraping of claws, gnashing of teeth. Evil intent, hears the sound of his feet. Don't make a sound, hold your breath till it's over. Heart pounding, don't let the panic take over. Howl of the wind, silvery light. Hold on to sanity, keep up the fight now that blizzard descends. I start to close the voices of family lost to the snow. Another Bellabug night, the hate, the lies just can't hide, yeah. Her days cold as ice while the world passes by, yeah.
Another Bellabog night, I find the lights can't abide, yeah. On his face one last smile, a sign the sun always rises. Yeah, yeah. Yeah. T'as fini? Bon, moi je suis pas... Moi le rap c'est pas mon truc, mais bon. Bonsoir, bonsoir. Bon. Ouais. C'est donc le rap de Bellobug, ou pas. Bref, continuons. Il y a les machines. Hold still. You're nearly fixed. My design has been superseded by newer models. My components are no longer valuable. Hey, what are you talking about? I'm not interested in selling your components. Eh ben. Je vais bien, merci. Ok. Bon. What a heavy gate. Okay, watch this. Open sesame! Ok. Is that a secret code or something? It's an imaginary password that children like to use. And I don't think it's going to be of much use. Et tes indices alors? I was just about to get into those before Miss March's colorful attempt. Luckily for us, I've already figured out the mechanism for this gate. They don't just let any Joe Schmo in and out of Boss Svarog's territory. I mean, if you want to see the big cheese himself, you need certification. Certification? Correct. Only prospectors with the right certification can get in or out. These prospectors collect mechanical remnants from all over the underground and then bring them to Svarog for him to repair. Honestly, it's a very profitable little venture. If only I'd beaten them to it. They'd be calling me Sempo Bosky by now. Time out. Where do we get this certification? Ah. Oh, that's simple. You see the robots over by the Vagrants? They're all Svarog scouts. Every one of them is commanded to maintain order here. Apart from them keeping a watchful eye on these hooligans, another one of their duties is processing. Anyone who wants to become a prospector has to pass a test from these walk-in stoplights first. Ah. Et c'est quoi ce test? Not a clue. I never had the urge to go on a Svarog suicide mission before. You guys are the ones that want in. Why not go and ask the robots? It feels like the people here are all under the supervision of robots. This would be unthinkable on the surface. Robots are merely tools in the overworld. Don't take Svarog as an ordinary robot. He's, special. Ah. Certification de niveau 3. Oh, ouais. Bon. Sinon, le sésame ouvre-toi aurait pu fonctionner. Ou pas. Bonjour. Has to be one of them, right? It looks so lame. Is it even awake in there? Maybe it's broken down. Beep, beep. That scared me. Protocol. Initiating. Scanning. Verifying. Certification failure. Subject has yet to obtain access permissions. Launching processing. Huh? Are we starting now? Launching stage 1 processing. Please listen to the following question. Who is the reigning champion of the Internal Combustion Engine Rap Tournament? Coucou de rap. Infernal construction what now?
How would we know anything about that? Sampo, do you know the answer? Sampo Koski always knows that. Wait, what did it say again? Aren't you supposed to be dependable? Ça faisait 5 minutes que je cherchais un live FR. Bah, tu as trouvé, félicitations. Well, I don't know everything. Sometimes you gotta ask around if you want to know the answer. Don't panic. Let's listen in to what the vagrants are talking about. We might just hit the jackpot. Please answer the following question. Who is the reigning champion of the Internal Combustion Engine Rap Tournament? Correct. Yes, c'est pas ça. C'était l'autre là qui nous a fait son rap, celle là-bas. C'est bon. Whoa! Was that a lucky guess? Did you go to a music festival without us? Bah non, vous étiez là, c'était juste il y a 2 minutes. Certification result. Success. Requisite certifications remaining. 2. Please extend your right hand. My right hand? Here you go. Why is this part of the... hey, ow, ow, ow! So this is the certification mark? Great. Only 2 more steps to go. Let's move. Bon. C'est des questions de niveau 1 de la colonie des robots. Yay! Ouais. Bon, c'est elle qui avait gagné. Hein. 88 degrés de roche-mer. Bien, cool. Pip, pip. Protocol. Initiating. Scanning. I'm so sick of repeating this. Huh? What did this bucket of bolts just say? Seems like this one's got a temper. Let's get this over with. Did you get your first certification? If not, then you're wasting your time. You mean this? Here, look. Yeah, whatever. Here comes your question. Listen up. Riddle me this. A microcrystalline unit should be connected to which component? C'était ça! Huh? Lucky guess. Yes! Heureusement qu'on a écouté tout le monde avant de venir. Ça nous économise du temps. Now I have to do this again. Put your hand out. Marche, tends ta main. Huh? Me again? It hurts, you know. Ow. There, 1 step left. Now get out of here and leave me in peace. Eh ben... C'est des questions de niveau 2. Bon, au moins ça va vite. Et vous, monsieur, il faut falloir faire quoi? Pip, pip. Whatever the case, we'll need it to identify our certifications. There's something wrong with this one. Protocol. Initialization failure. Attempting system restoration. Not encouraging. System restoration failure. Core module damaged. External threat detected. Threat elimination activated. Initializing combat module. Finally, no more racking our brains. This rust bucket's about to meet its maker. Bon. Putain, on se dit, c'est la map de la grande mine. Bon. This is our chance. Scared yet? Look out! You have the worst luck running into... Faudrait qu'ils se mettent leur bouclier, eux. Clemency, never heard the times now. Let's go. Take this!
this? C'est embêtant que Dan Heng c'est celui qui soit le plus rapide et qui commence en premier. Let's make it quick. Learn how to behave now. Let me try and reset its system. Certification system online. Please extend your right hand. Why is it always me? How come it hurt even more than the other two? At least that's the final step. We can get in now, right? Svarog's certification system is no match for us. Bon. This better work. Let's get back to the gate and give it a go. Tu as Dan Heng ou quoi? Ah, Constellation 6, tu serais... bon, Eidolon 6 plutôt. Tu serais très cheat. Voilà, on a le niveau de 6. C'est quoi son truc déjà? Le 2% supplémentaire. Ok. Ah. Ah oui, il agit maintenant de nouveau. Ouais. C'est vrai que ça a l'air pas mal. Bon. On peut rentrer maintenant? Ouais, maintenant elle peut le faire. See, not so bad having Sampo on the team after all, huh? Right? Chief Oleg knew all along that I... Yeah, thank you very much. I'll commend you to the chief. No need to waste your time. Et mon premier 5 étoiles, non. Pas là. J'ai pas fait de vœux pour de saut pour l'instant. All right. Well, let me issue a warning now. Everything from here on out is uncharted territory. We must proceed with the utmost caution. Now to set the record straight with Svarog. Let's get in there. Ooh, did anyone hear what I just said? Non, il n'y a personne qui t'écoute, Sampo. Bon. Le contrôle de l'ascenseur. Je suis pas autorisé. C'est terrible. Oh. Ah oui, on pourrait descendre pour aller dans cette zone. Cool. A gate? Why is there another gate here? Oh, crank spécial activé. It looks like this gate has a more complicated structure than the last one. Sampo, what is this? Huh? Sampo? Oh, where is he? Oh, where did he run off to? He was just here a second ago. This isn't the first time. It's that same type of robot again. Ugh, please don't tell me there's another round of processing. Visitors for Svarog detected. Protocol initiating. Scanning. Verifying. Addition celui-ci pour avoir plus d'atouts dans son sac. Qui c'est le gentil robot? Voici la certification. On veut voir ton maître. Oh, good plan. Treat the robots like guard dogs. How is that going to improve our chances? Certification failure. Subject has yet to obtain access permissions. Request rejected. Visitors must acquire access permissions from Miss Clara. Ah! Clara? Oh, the girl we saw in the Great Mine? We need to get permissions from her? What's she got to do with this?
Elle est de la famille de Svarog. Family. Huh, weird. Don't trouble yourself about it. We need to find her. I don't know if this will work, but it's worth a try. Where is Clara right now? Obtaining audio data. Please wait. The energy core's bearing component is broken. If we don't repair it soon, the settlement will be pitch black. Timmy, I'm going back to Rivet Town. Maybe I can recover some usable components. You need to guard the gate while I'm gone. Recording recovery complete. Resuming execution of Clara's commands. She went back? But we were just there. Sounds like we better head over again. Wait, you guys went sightseeing in another town? It wasn't as fun as you think. Le danger sommeille à chaque recoin de cette ville. Indeed. And that little girl heading into the fragmentum all by herself. It doesn't bear thinking about. Her strength belies her appearance, but even so... You don't look so tough yourself. Well, let's find her. Svarog's not going anywhere. Bon. On va rencontrer Svarog. Where should we start? Bon, on l'a vu Svarog, mais rapidement. Right? Let's start with Nat's storage room. Bon. On y est de nouveau. Retournons là où on peut. On récupère un max de trucs. Hein. Quoi? Ah, il y a quelqu'un derrière la fenêtre. Mes yeux, je ne vois plus rien. Veuillez pardonner mon impertinence. Étrangère, est-ce que vous avez vu une petite fille dans le coin? Elle a une voix douce et gentille. Elle porte un bandeau sur la tête avec une clochette. La clochette tintabule gaiement. C'est une telle joie de l'entendre. Cette personne est ma sœur aînée. Depuis un moment, elle n'est pas encore rentrée. Elle a dit qu'elle allait à un endroit appelé le Fragmentum et qu'elle trouverait peut-être là-bas quelque chose digne d'être vendu. Vous avez vu ma sœur? Est-ce que vous pourriez m'aider à lui dire de vite rentrer à la maison? Ta jeune sœur l'attend toute seule à la maison. Je n'ai pas vu ta grande sœur. Ah, je comprends. Merci, généreuse étrangère. Grande sœur, où est-ce que tu as bien pu passer? Ah oui, il y a toujours eux. Ah oui, il est déjà à 43 minutes là. Le temps passe trop vite, c'est terrible. Petit Magoré qui passe. Let's make it quick. Scared yet? My turn. Go away. Clemency? Never heard of it. Au secours. Bon. Faut qu'on se débarrasse de lui. Voilà, l'autre est dead. Est-ce qu'il va se débattre, partir tout de suite si jamais c'est son tour? Ouais. Ok.
C'est bon à savoir. Step aside. I have no interest in stoking conflict. Take this. Scared yet? Hop. Malgré drop des élévateurs pour upgrade. Ah. Clemency, never heard. Bon, je m'en doutais. Hein. Bon, voilà qui est fait. Ok, là, il n'y a rien de cassable. Clara, t'es là? Isn't this the robot that was following Clara around? These can openers all look the same. How can you tell them apart? Shh. It's about to say something. Listen. Initializing self-repair module. Initialization failure. Clara in danger. Must protect. In danger? What do you mean? Workshop. Target must be in. Wait, does it mean that a monster appeared over at the workshop? Clara, she... Not good. She's in danger. Quick, let's head over to the workshop and check it out. I know the way. Ouais, c'est là où on était juste avant. Bon, let's go. Il va y avoir un big fight. Ah oui. Just as we feared, there's something big over there. And there's Clara. We have to save her. Let's go. No need to fear. We have the numerical advantage. Ok. Lui, on le connaît. Move carefully. Ah, par contre, il est plus fort que d'habitude, non? A guest with no manners, huh? Look out! My turn. Watch this. On va laisser jouer. Step aside. I have no interest in stoking conflict. The time is now. Rules are made to be broken. Hop là. Ah, rupture, ok. Scared yet? You have gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Et hop là, il est un peu gelé. Right there while I give you a present. On va mettre une petite protection sur Asta. Never heard of it. Let's make it quick. Voilà, donc là, pas de l'effet gel. Ah, il rejoue très très vite en fait.
Step aside. I have no interest in stoking conflict. Take this. Hop. My turn. Ouais, on survit. Merci. The truth of life and death, revealed in an invisible. Est-ce que ça va suffire à le battre? Is but a vision. Pas tout de suite, mais là c'est fini normalement. Effectivement. Are you okay, Clara? Are you hurt? Thanks, everyone. I'm fine. Just a few scratches. You shouldn't be running around by yourself. It's too dangerous. What are you looking for here? There's a fault with one of the energy supply units at the base. If I don't repair it soon, everyone at the settlement will be affected. I knew there was a workshop in this town, so I wanted to try my luck here. I found all the components I need, but then I ran into a monster. You guys saved me. I'll tell Mr. Svarog about it. Propos de Svarog. We were planning on paying him a visit. Huh? What do you need to see him for? I can pass him a message. No. This time, we need to set things straight with him, face to face. Can you take us to meet him? But Mr. Svarog doesn't like talking to others, especially Wildfire. Don't I know it? But he's evaded communication with us for too long. This time, we have to see him. I know you're working hard for the people down here, but Mr. Svarog doesn't trust human emotions. He only trusts his calculation results. So, I can't take you to see him. If Mr. Svarog and you had a fight, someone would get hurt for sure. Maybe even bystanders. Listen, kid, you... Clara, you said it yourself before, right? Svarog's duty is to protect the underworld and preserve the civilization here. We have the same wish. Why would he refuse to cooperate with us? I know Mr. Svarog. He isn't affected by other people's wishes. He only follows logical judgments. Terrible things are happening on this world. Mr. Svarog thinks that the overworld will end soon. What? According to his calculation results, the strength of the Underworlders won't be enough to prevent the disaster. His plan is to keep the Underworlders away from the source of the disaster so they can survive for longer. Isn't that just putting us in a cage? It's ridiculous. What difference does it make if our death gets postponed a couple of days? How is that better than putting up a fight? On voit ça comme un prêté pour... Non. On va le voir quoi qu'il en coûte. I'm sorry. I really can't help you with this. If you don't mind, I still have important things to do. I'll go back now. Clara! It's no use, Zila. She's made up her mind. I could tell from her expression. We'll have to think of another way. That's no ordinary kid. So young and yet so... stubborn? No. Intelligent?
She's incisive and determined. In sharp contrast to you, March. Did you really have to add that last part? It looks like we'll have to get past Clara if we want to speak to Svarog. Ça n'arrive même pas à la convaincre. Existe-t-il un autre moyen? Then good luck persuading that mass of metal. Clara mentioned Svarog's calculation results many times. The strength of the Underworlders won't be enough to prevent the disaster. Those were her exact words. For me, that's our starting point. So, you think Svarog's logic has a hole in it? No. His calculation is correct. At its current strength, it is highly unlikely that Wildfire would be able to resolve the problems stemming from the Stellaron. However, that calculation didn't take the present situation into account. There's a new variable yet to be added to the equation. Oui, dans Svarog, ce n'est pas encore au courant. C'est nous la nouvelle variable. Precisely. If we can make Svarog believe in us, we can almost certainly overturn the result of his calculation. And we'll be one step closer to peace talks. But how can we get him to do that? Showing him some of our photos wouldn't cut it, right? There's always a way. But first, we have to convince Clara. I assume she must be on her way back to the robot settlement. Let's catch up with her. On va rattraper Clara. Elle a commencé à honkaistarrail depuis quand 3 semaines. Ouais, c'était ouais, 3 semaines, vu que c'était juste quelques jours avant la mise à jour, plus ou moins avant la mise à jour de cette version. Bon, là, je pense plus ou moins qu'on rapproche de... On va donc passer à une prochaine étape. D'ailleurs, on va juste se soigner. On va donc faire la pause là et la coupure. Donc on se retrouvera donc sur le prochain événement de stream, donc dans un quart d'heure, à 45. Je vais finir de faire les trucs que je dois encore faire. Et j'ai pas encore pu, j'ai publié le dernier épisode de Genshin de la semaine. Et on se retrouve donc à 45, les gens du stream. Voilà. Donc à tout de suite. Et pour les gens qui regarderont la rediffusion, lorsque je l'aurai enfin publié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter cet épisode. Et on se retrouve donc bientôt pour la suite. Tu seras là? Ok, parfait. Hop, donc à plus.